अध्यापकों को भी अपनी जीप के ऊपर लिख लेना चाहिए कि वी आर टीचर्स एंड वी केयर फॉर यू, स्पेशली जब हम अपनी क्लास पे जाते हैं, स्पेशली जब हम अपने विद्यार्थियों के रूबरू होते हैं, स्पेशली व्हेन वी आर amongst our children. When I say children, I mean students. Simran ji, any problem? So, Simran ji, I believe your audio is on. So, why do we teach? Because we care for our students, right? Is that unanimous decision? Do we all agree on that? Do we all agree on that, that we care for our students? Yes, okay. ma'am. Yes, ma'am. Thank you, Pinderjit. Right. So if we care for our students, then as teachers, हमारे 3-4 concern जरूरी लाजमी होने चाहिए. We must take care that our students acquire knowledge. We must make sure that the knowledge which is already with our students, that should be expanded or deepened. There should be more, it should be widened. The horizons need to be widened. And finally, perhaps I will say the noblest of the aspects of teaching and learning, that we should be able to enable our students to create knowledge. That is the epitome of any teaching learning situation. That जब हम अपने बच्चों को इतना सक्षम बना दें, when we are such successful teachers that we enable our students to create new horizons of knowledge. So these are the 3 things which I feel that as teachers we must remember, that first and foremost, that we have to care for our students. We are concerned about them. Concerned about them does not mean that you give liberties to them to indulge in unwarranted behavior. You understand what is unwarranted behavior? बच्चे कहते हैं कि आज पढ़ने का मूड नहीं, बंक करते हैं क्लास. 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और आप महीने में 5 दिन बच्चों को बंक करने की इजाजत देते हो, और उसके बाद कहते हो no, I care for my students, I care for their feelings. That is not true caring. You have to be very cautious about your care. You have to conscientiously and cautiously decide as to what constitutes care for the students. बालक अगर बाल हट करता है, योग की भाषा है बाल हट करना. बाल हट is when people do not understand what is right and wrong for them. At that time, teacher is required to be cautious and conscientious about checking their behavior of the students. So that is a part and parcel of caring. So once again, revising that we care for our students, and since we care for them, so we have to focus our attention on knowledge acquisition, knowledge deepening, and knowledge creation. ये 3 चीजें हमारे पास हमारे लेसन्स में जरूर होनी चाहिए. उसके बाद हम आते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर. मॉडल ऑफ टीचिंग कहने किन्हों है? A model of teaching is a plan or pattern that can be used to shape curriculums, that is long-term courses of studies, to design instructional materials, and to guide instruction in the classroom and other settings. This definition is based on Joyce and Wales. I will say that the grandfathers of models of teaching, that a model of teaching is a plan. What is a plan? Plan is always meticulous. Plan में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मन में आया वो कर लिया. Plan हमेशा एक सोची समझी कार्रवाई होती है. बेवकूफी नाल कीता होया काम प्लान नहीं अखवांदा. सो जो तुसी प्लान करना है, तुहानू पता होना चाहिए कि तुसी की कर रहे हो ते क्यों कर रहे हो ते किवें कर रहे हो. बस यही टीचिंग मॉडल है. This is what is called
teaching model, right? So model of teaching is a plan. That is, it is meticulous in nature, whatever the connotations of planning are. Planning ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪਲਾਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਨੌਲੇਜ ਡੀਪਨਿੰਗ, ਨੌਲੇਜ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸੁਚਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਏਮਸ ਜਾਂ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਵਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ actually execute our teaching plan. Execution and then evaluation of the teaching plan all will be part and parcel of the model of teaching. Now, when we say models of teaching, then there are 5 essential components of a model of teaching. These 5 essential components are the syntax of the model, the social system of the model, the principle, I'm sorry, the spellings of principle are wrong. It is PLE. Please excuse me for that. Do not note these note down these wrong spellings. It is principle, PRINCIPLE, not PAL. Principle, kursi wale principle sahab nahi, theek hai? Asool wale principle sahab. So syntax, social system, principle of reaction, support system, and nutrients and instructional effects. These are the 5 essential components of any model of teaching. Now coming to syntax, what is syntax? Syntax kehne kinu hai? It is roughly model in action. Model in action means कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ model execute ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ sequence of activities ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ, evaluation ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, planning ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, example ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਂਗੇ, experiment ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਟੂਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, sequence ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। I'm very sorry for that. So ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ decide ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, whenever we are able to decide as to what will be the sequence of activities in a particular module of teaching, that model of teaching, that is called syntax. ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ let's say that the total activities of our teaching constitute of 10 steps. So syntax will tell us as to what is going to be the first step, what is going to be the second step, what is going to be the third step, and so on and so forth till we complete our 10 steps which are involved in a particular teaching segment, right? So model in action, ਜਦੋਂ ਇੱਕ action ਦੇ ਵਿੱਚ model ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, that is known as syntax of the model of teaching. And then second component of the model of teaching is social system. You know, teaching does not take place in vacuum. Khla de vich the teaching nahi ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. Whenever, if you remember clearly, I'm sure that this is the 3rd semester of B.Ed. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So you are in 3rd semester. You are very well versed with the definitions of education by now. You know that when we say that education is a bipolar process or ਤਿਕੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਪੁੰਨਿਆਂ ਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਿਕੋਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲੀ Environment, student or teacher. ਰਾਜਵੀਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ।
Ma'am, environment, teachers and students. We say that education is a tripolar process. One pole consists of the learner, second pole consists of the environment, and the third pole is the teacher. So that means it is a full-fledged sub-social system. Those of you who will pursue MA after that, I remember there used to be a favorite topic called that education is a social subsystem. Because education, whenever we are indulging in the process of education, we are face to face with a miniature society, with a subsystem of the society. So social system is always there in a teaching learning environment. So similarly, a model of teaching, the second component of any model of teaching will be that it has to have a social system. Now, what will constitute social system in a classroom? It will constitute of role of teacher or teachers. Auntie, in the Preet Pani. Hello, in the Preet. Hello, in the Preet. So social system will have a role of teacher or teachers. In case it is team teaching, then it will be role of teachers. If it is a singular teacher teaching, then it will be role of teacher. And of course, the role of the students. So together, how are they interacting with each other? What will be the role of the teacher in that particular segment of teaching? And what will be the role of the students? That is called social system. So this is the second component of a role of teaching, model of teaching. And then the third component is principle of reaction. The principle of reaction is when teachers are there or teacher is there and the students are there, then definitely there is going to be some interaction amongst them. First, we defined as to how are they expected to behave. What is the role of the teacher and what is the role of the students? Then third stage is that how will they be interacting with each other with the particular roles assigned to them, right? So that third stage, which is a very, I can say this is a vibrant stage of any model of teaching. This is when your model of teaching becomes living in your classrooms. ये बहुत ही ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की स्टेज होती है, ये इसको काबू करना या इसको प्लान करना या इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही कारीगरी का काम होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि फॉर एग्जांपल इसकी बड़ी लिविंग एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ. कई बार आप प्लान कुछ और करके आते हो थियोरेटिकली, पर जब आप क्लासरूम में उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हो ना प्लान को, तो रिएक्शन एंड इंटरेक्शन कुछ और ही हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ रियल एग्जाम्पल that once you can say teacher of English, he was teaching English and the topic was prepositions, and the teacher was teaching prepositions of on and under. जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं वैसे भी they are very simple prepositions. ऑन का मतलब क्या होता है और अंडर का मतलब क्या होता है, तो पहले उन्होंने ऑन पढ़ाया. तो उन्होंने किताब रखी, डेस्क के ऊपर रखी, कभी पर्स के ऊपर रखी, तो बोला कि वेयर इज द बुक, तो उन्होंने कहा किताब पर्स के ऊपर है, इट्स ऑन द पर्स. किताब टेबल के ऊपर रखी, उन्होंने कहा वेयर इज द बुक, बच्चों ने कहा कि किताब जो है इट इज ऑन द टेबल. बहुत अच्छे से ऑन की प्रेपोजिशन उन्होंने पढ़ा दी. उसके बाद सेकेंड हाफ जो लेसन का था, तो उन्होंने अंडर पढ़ाना था. उन्होंने एक उदाहरण दी, एक एग्जाम्पल दी. उन्होंने क्या किया कि वही किताब उठाई और कुर्सी के नीचे जमीन के ऊपर रख दी. फिर से सुनिए कि उन्होंने किताब कुर्सी के नीचे और जमीन के ऊपर रख दी. तो बच्चों को वो क्या पढ़ा के हटे थे अभी अभी ताजा ताजा? यूज ऑफ ऑन. यूज ऑफ ऑन पढ़ाया था ना उन्होंने, पढ़ाया था कि नहीं? हेलो, यस मैम.
ताज़ा ताज़ा बच्चों को पढ़ा के हटे थे। प्लान उन्होंने ये किया था कि सेकेंड हाफ में मैं कुर्सी के नीचे किताब रख दूंगा, पर वो ये प्लान में भूल गए कि वही किताब जब वो आप कुर्सी के नीचे रख रहे हो तो वो किसके ऊपर है? फ्लोर के ऊपर है, जमीन के ऊपर। जमीन के वो ऊपर। जमीन के ऊपर है, जमीन के ऑन द फ्लोर है। तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया बच्चों से, बच्चों वेयर इज द बुक। बच्चे ताज़ा ताज़ा ऑन का यूज पढ़ के हटे थे और बच्चे कहने लगे सर इट इज ऑन द फ्लोर। टीचर जी झुंझला गए क्योंकि उन्होंने तो आंसर एक्सपेक्ट किया था कि वो कहेंगे कि इट इज अंडर द चेयर। दूसरे बच्चे से पूछा वेयर इज द बुक, वो कहते सर इट इज ऑन द फ्लोर। तीसरे से पूछा सर वेयर इज द बुक, बच्चा कहता है इट इज ऑन द फ्लोर। इतने में टीचर कंफ्यूज हो गए। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। उन्होंने सोचा कुछ और था, इंटरेक्शन कुछ और हो गई, और इंटरेक्शन शायद बच्चों की तरफ से जायज इंटरेक्शन थी और टीचर की प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी थी। पर कई बार प्लानिंग सार्थक होने के बावजूद भी आपकी इंटरेक्शन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने सोचा ना हो, तो उस इंटरेक्शन को काबू करना that is the most challenging task in any model of teaching, because it is there that the model of teaching is being executed, and it is model of education, a model of teaching is live at that moment. You might have planned umpteen number of things. You might have planned that the children will say that it is on the floor, but they will never say that. They may not reach that level which you expected, that they will say that it is under the chair. बच्चों को उन्होंने डांटा भी, और ये लिविंग एग्जाम्पल है, किसी बच्चे का एग्जाम हो रहा था टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, उसमें ये हुआ था. So nature of interaction amongst teachers and students, you must plan it very carefully at the planning level, but more carefully you should be executing it when you are live in the classrooms, because this is one of the very important segments of your models of teaching, right? So this is the third component of a model of teaching, that is, what is the principle of reaction, that how are the teachers and the students interacting with each other. एक और भी क्वेश्चन देना चाहूंगी यहाँ पे, ये तो टेक्निकली टीचर कहीं गलत हो गए थे, उनकी प्लानिंग में शॉर्ट साइटेडनेस थी, पर कई बार क्या होता है, सेम प्लान होता है, सेम सारी एक्टिविटीज प्लान होती हैं, ए टीचर जब क्लास में उस प्लान को लेकर के जाता है तो इंटरेक्शन डिफरेंट होती है, बी टीचर उसी प्लान को क्लास में लेकर के जाता है तो इंटरेक्शन डिफरेंट होती है. बुझो भला क्यों, ऐसा क्यों होता है कि प्लान सेम होती है, स्टूडेंट्स भी सेम होते हैं, पर टीचर जब बदल जाता है तो इंटरेक्शन डिफरेंट होनी शुरू हो जाती है. क्यों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है, कोई गेस? मैम क्योंकि सब टीचर ने अपने अपने वे दे अकॉर्डिंग पढ़ाना ਹੁੰਦਾ, हर एक का अपना तरीका ਹੁੰਦਾ. बिल्कुल, क्योंकि हर एक टीचर दी भी एक कह लो एक पर्सनालिटी ਹੁੰਦੀ है या ਉਹਦਾ नॉलेज बेस ਹੁੰਦਾ है. फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई बड़ा फनी ਜਿਹਾ जवाब दे ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ यूटिलाइज कर लेगा उस माहौल में, दूसरा टीचर होएगा ਉਹਦੇ ਤੇ गुस्सा होकर रिएक्शन दे देगा. So the interactions will be different. So that is, I re-emphasize at this point, मैं फिर बार-बार ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮॉडल ऑफ टीचिंग ਦਾ, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ केयरफुली क्राफ्ट करना चाहिए ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ केयरफुली ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. You have to be all, attentive while planning this part and while executing this part, right? Then fourth component of the model of teaching is support system. Now, you know that when we live in the, you remember you said that third part is the environment. We have three corners. One is learner, second is teacher, and the third corner is the environment. So environment is very important.
because from environment will come your support system. Supporting conditions for the execution of the model, they will be different at different times and at different institutions. Why? For example, the facilities perhaps which are available in a smart school of a smart city, they may not be available in the ordinary schools of ordinary cities. So you may be expecting that you will have a white interactive board in your classroom, but your city and your school may not afford it. तो क्या करोगे? पढ़ाओगे नहीं क्या बच्चों को? अब क्या आप कहोगे कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप सोशल स्टडीज के टीचर हो और आपने कल्चरल बैकग्राउंड या कल्चरल सिचुएशन पढ़ानी है, लेट्स से ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल साहब के पास जाओगे कि मैम सर बच्चों को एक टूर हो जाए हिमाचल का, बच्चे घूम भी आएंगे और उस एक्सकर्शन में बहुत सा सीख भी लेंगे, सारी कल्चरल बैकग्राउंड जो है, हम 4-5 जगह पे जाएंगे, एक रिमोट एरिया होगा, एक मॉडर्न सिटी होगी, एक हिली एरिया जो सेक्लूटेड सा वहाँ होगा, तो बच्चे ठीक से उसकी कल्चर को देख आएंगे। फिर आपके प्रिंसिपल साहब, हो सकता है अगर आपके पास फंड्स बहुत है तो आपको इजाज़त मिल जाए, पर हो सकता है कि आपके स्कूल के पास फंड्स ना हो तो आपको इजाज़त ना मिले, तो फिर उस सूरत में आप क्या करोगे? आपका जो सपोर्टिंग कंडीशंस होंगी वो बदल जाएंगी, है ना? आप फिर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पाएंगे बच्चों को। फर्स्ट हैंड जो एक्सकर्शन एंड टूर्स की यही वैल्यू होती है ना कि बच्चे हमेशा जब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस फेस टू फेस होता है तो उनकी लर्निंग बहुत बढ़िया होती है। दे एब्जॉर्ब सो मेनी थिंग्स विच अदरवाइज आर नॉट पॉसिबल। तो पर इसका फिर आपके पास जवाब क्या है? अगर आप नहीं ले जा सकते, अगर आप इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं दे सकते, तो फिर क्या क्या प्लान करोगे उस सिचुएशन में? बताओ। जागते हो कि सो गए हो? Use of multimedia. Yes, very good, Yogeshwar. You will be using the multimedia. You will use virtual supporting system. This internet and the e-media that can be of enormous help to you. So that means the support system of the model of teaching. You need to find out which are the supporting conditions for the execution of your model, and you will choose. While choosing, जब आप supporting conditions को, support system को ढूंढ रहे होगे, तो उसमें आपकी बहुत सी, आपकी geography, आपके environment, आपका institution, आपके economic resources, आपके social links, आपकी cultural background, सब कुछ matter करेगा, है ना? तो जो सपोर्टिंग सिस्टम तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ मॉडल एग्जीक्यूट करना है ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਪਲ ਚੌਕਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਫੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ for the execution of the model, of course you'll plan the ideal, but your ideal will be different than my ideal. Maybe I'm living in a smart city and I'm teaching in a smart school and I can afford the state of art facilities, but you are not, your situation might not be the same. ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ अपना लैसन पढ़ाने ਲਈ, ठीक है? ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਡਲ ਆਫ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਟਿਊਨ ਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਬ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ, ਸਾਡੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ फेस टू फेस पढ़ाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ई मीडियम ਦੇ थ्रू पढ़ाने पए। क्यों? क्योंकि the situation was like that.
though I do not know about you, but I'm still a votary of face-to-face system of education, because what transpires in a live situation, I feel that even the state-of-art e-facilities cannot substitute it. But this is my personal opinion. It can be wrong and you may disagree with it. So, but supporting conditions will become different. They're subjected to rather, to time, place, and people. Who are the people who are living around you? Who are the people who matter? For example, your principal may not allow you to use certain conditions, or vice versa. ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਨਾ ਲਿਬਰਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਪੜਾਉਣਾ ਤੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਵੀ ਮਸਟ ਡਿਸਾਈਡ ਬਿਫੋਰਹੈਂਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। Then the next important component of any model of teaching is the nutrients and the instructional effects. This is by and large the evaluation part of your, this is I will say this is the end of the model, but at the same time a very important segment of your model. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, even at execution ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿਸ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ, specific objectives and general objectives, short-term goals and long-term goals. ਤਾਂ you must know ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਫॉर एग्जाम्पल, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਏਮ ਨੌਲੇਜ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਇਜਾਦ ਕਰ ਸਕਣ। That is the epitome of, that is perhaps the ideal situation of teaching and learning. So you must keep in mind the goals which you want to attain, and at the end of the completion of a model of teaching, when you are finishing the execution of your model, you must evaluate to know that how much success did you attain, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੈਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਟਰਮਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆਏਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕੀ ਕਹਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਠ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਡਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਣੇ ਰਹਿ ਗਏ, if you lacked in something, then you need to go in for the, ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, so then you need to do that. You need to plug the points which have been left unattended in your teaching and learning process, right? So this completes all the components of the models of teaching, right? Now coming to Glaser, gave us a very, you can say, graphic understanding of the model of teaching. Said that teaching model, why we use models of teaching in our teaching is because we want to have effective teaching. Sada purpose jehda hega models of teaching istemal karan da, oh effective teaching hai. For example, when we are using gadgets in our life, daily life,
ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, in the words of Glaser, it leads us to effective teaching. It enables us to be effective teachers. It makes us better teachers. When better teachers kaun honge? The ones who are able to accomplish the goals of education or goals of the subject or goals of that particular lesson which you were teaching that day. So what will happen in this entire process? You'll frame certain teaching objectives. You'll set the induction, and then the teaching learning activities, and then the evaluation. These 4 stages are the essential accomplices of any model of teaching. तो का कोई भी model of teaching plan किता कामयाब नहीं होएगा ਜਦੋਂ तक ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਪੜਾਅ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, which are this, that you must be clear as to why do you want to teach. Teaching objectives must be set beforehand. And then set induction. Induction is very important place. It is the planning which is taking place. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ plan ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣਾ lesson, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ syntax decide ਕਰੋਗੇ, you will decide the support system, you will decide the interaction, the social subsystem. So when you are planning all that, that is the induction stage. Right? Blueprint कह लो ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਇੱਕ particular ਵਿਸ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਲਈ, particular topic ਪੜਾਉਣ ਲਈ. So those 6 periods you must prepare a blueprint that in these 6 periods I'll be doing this, and that is setting the induction, right? And then teaching learning activities. Then you translate your plan into action, which is very important, because if you plan very well but you don't execute it, then also we will be failing. So we have to execute also it as carefully as we plan it. And once we have finished these 3 stages, then the last stage also must be very meticulously completed. That is the evaluation stage. Unfortunately, ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ evaluation ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ evaluation ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਈ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ evaluation ਨੂੰ majority of the times ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ diagnostic purposes ਲਈ use ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, whereas the need is that we must use our evaluation for diagnostic purposes. We must be evaluating more frequently at more shorter intervals. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ semester system ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਦੋਂ short ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਾ, semester system ਦੇ end ਤੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਐਵੇਨਿਊ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਤੇਰੇ 60% ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ, 70 ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖੁੰਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। So what I mean to say is, even if we have switched over to semester system, our evaluation should be more at smaller intervals of time, so that we can have feedback as teachers and as learners to improve ourselves. अगर टीचिंग च कमी है, अगर अध्यापन च कोई कमी है तो उन्होंने पूरा किया जा सके, ते अगर कोई लर्निंग च कमी है तो उन्होंने पूरा किया जा सके. So evaluation must be is a must accomplice of any teaching of model, because without evaluation we will not have the feedback. So roughly, if we have to sum up that what are the functions of a model of teaching, then we can say that a teaching model will provide guidance to planners and teachers to enable them to plan and carry out the teaching process effectively.
Effectively will always be an essential accomplice of any model of teaching, because effectiveness वास्ते ही ਅਸੀਂ model of teaching इस्तेमाल करते हैं ते ਉਹਦੇ ਚ करना ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? We have to plan and to execute that plan. Then second is as basic guidance for teachers for reflection during feedback session. Feedback ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ evaluation ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਫੇਲ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਪਾਸ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫॉर एग्जांपल ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 90% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ 92% ਨੰਬਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ 95% ਨੰਬਰ ਨੇ। ਕੀ ਕਦੇ ਟੀਚਰਸ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਰਵ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ? Do you know what is normal probability curve? Statistics ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ? Normal probability curve ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के मुताबिक ये है कि कोई भी फिनोमिना जड़ा बंदियां च कुदरत वंडदी है, बंदियां च सारी नेचर दे विच, चाहे जानवर ने, चाहे वो सृष्टि है, पूरी दी पूरी जड़ा वर्ल्ड है, दुनिया है, उहदे च जदों भी कोई क्राइटेरिया वंडिया जांदा है, वो हमेशा एक बेल शेप्ड कर्व, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व उहनूं कहंदे हैं, उस तरीके नाल वंडिया जांदा है। यानी कि जे इंटैलीजेंस वंडी जानी है दुनिया च इंसानां दे विच, तां टॉप देयर विल बी 2.5% पॉपुलेशन जिहड़ी बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट होए, देयर विल बी 2.5% पॉपुलेशन जिहड़ी टुवर्ड्स द बिल्कुल लोअर एंड की तरफ होएगी। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल फॉल। इस तरह एक ग्राफ होएगा, उहदे विच घटदी। लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द लोअर साइड कि साडी जिहड़ी इंटैलीजेंस है 2.5% लोअर मोस्ट हैगा, उस तो बाद वादी पीक ते पहुंची, उस तो बाद फिर घटनी शुरू हो गई। मेजोरिटी पॉपुलेशन जिहड़ी हैगी वो विचाले आएगी, एवरेज होएगी। 2.5% बहुत लायक होंगे, 2.5% टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड होंगे। सो टीचर नू रिफ्लैक्शन दा टाइम दिंदा है मॉडल ऑफ टीचिंग कि की मैं 90% सारे बच्चों दे आ गए कि असीं बड़े फन्ने खां टीचर सीगे? नहीं, इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजीज गलत सीगियां। तुसी how can you defy the law of the natural distribution? तुसी किवें ओनू डिफाई करता? ते जे डिफाई करता then there is something wrong। फिर ओदा नतीजा की हुंदा है? बच्चे 90% लैके बैठ जांदे ने, अगों एडमिशनां नहीं मिलदियां, अगों जिंदगी च कामयाब नहीं हुंदे, ते फिर सारी उम्र रोंदे ने, ओहो 90% लैके मैं कामयाब नहीं होया। एक्चुअल की गल सी कि 90% दा ओ भागीदार नहीं सी। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆਫ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 90% ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਤਾ ਕਿ 92% ਜਾਂ 95% ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਈ 90% ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 92% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ 90% ਵਾਲੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਹੋ। But life will give its reality check to the students and that will make their life a hell। फिर जो जिंदगी च कामयाब नहीं होंगे, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कि कदे असीं ये रिफ्लैक्शन कीती है? जे नहीं कीती, then we are not using our models of education and teaching effectively। So, but a functioning model of teaching will definitely give time to a reflective teacher to reflect upon the entire process of teaching and learning. And the next task, next function of teaching model is that it enables the teachers to analyze, evaluate the strengths and the weaknesses of the plan so that the plan can be improved and can be implemented upon with the follow-up action। That is, it has to give the time to the teacher to think about that where did the
failure take place and why did the failure take place, and most importantly how to improve upon that failure. छत पाई चलो पाती बहुत सोहनी होगी गल, बारिश चेक किया पानी गिरदा सी एक कोने तो वो छत फिर उतों मुरम्मत होनी चाहिए है. So same way a model of teaching will give this time to the teacher, right, to reflect and to plug the weaknesses which are there in the planning maybe or maybe in the execution of the lesson. Then is formulate and complete a perfect teaching scheme to make teaching effective as far as possible. These are the functions of the model of teaching. Models of teaching जिन्ने साडे कोले as well available ने. बच्चों मैं इत्थे एक गल ये भी कह देना चाहती हाँ कि तुसी जॉयस एंड वेल्स की किताब पढ़ते होंगे, तुसी होर भी बड़ियां किताबां पढ़ोगे, तुसी 25-30 मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ोगे, किते ये ना सोचो कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग सिर्फ इन्ने की होंगे हैं. तुसी आप दा खुद दा मॉडल ऑफ टीचिंग भी नवा बना सकते हो. मैं फिर दोबारा कहना चाहांगी कि ਜਿਹੜੇ 30 35 40 ਤੁਹਾਨੂੰ मॉडल्स ऑफ टीचिंग किताबां च या इंटरनेट के उत्ते लभदे ने, this is not the end of the models of teaching. You can devise, you can construct, you can reconstruct, you can adapt your own models of teaching and always remain open to that. हमेशा अपने आप ਨੂੰ नवे मॉडल ऑफ टीचिंग खुद बनाउण दे लई खुला रखियो. क्यों? क्योंकि थोड़ी जरूरत ਤੁਹਾਨੂੰ ही पता हो सकती है कि थोड़े लर्नर्स कौन ने, उन्हां दीयां की जरूरतां ने, तुसी किहो जे माहौल च पढ़ा रहे हो ते तुसी किहो जे माहौल चों बच्चे कढ के किहो जे बनाउणा चाहुंदे हो ना. ये तुसी जाणदे हो, तुहाडे इलावा होर कोई नहीं जानदा. ना कोई शिक्षा मंत्री जाणे, ना कोई प्रधानमंत्री जाणे ते ना कोई चीफ मिनिस्टर जाणे. ये अध्यापक नूं ही पता हुंदा है, एक संजीदा अध्यापक नूं पता हुंदा है कि ਉਹ ਕੀ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਧੇ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਪਧੂਕੜਾ, ਪਧੂਕੜੇ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਆਲਮਾਲ. ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮਾਲ ਦਾ ਪੜਾਇਆ ਖੇਸਵਾ. ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਸਵਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਧੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਧੂਕੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਮਾਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇ ਸਵਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਮਾਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਧੂਕੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਧੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. And according to that you will frame your own models of teaching. And my request to all of you today is that after learning the basics of the model of teaching, you should be making an effort to frame your own models of teaching when you join this profession with vengeance. But जिन्ने भी models साडे कोले हजे तक available ने, उन्हां नूं असीं largely 4 categories च वंडदे हां. Social models of teaching, personal models of teaching, behavioral models of teaching, and information processing models of teaching. 4 categories largely ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. Social models of teaching ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ their focus of attention will be to improve upon the social interaction. For example, ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਚੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਜੀਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ. I believe all of you are on social media. All of you are using all these things, Facebook, Twitter, and WhatsApp. Are you using them? Are you using them? Yes. Yes. You all are using them, है ना? ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. मतलब गिरावट इत्थों तक होगी कि असी एक डिफरेंट व्यू पॉइंट नूं बर्दाश्त भी नहीं कर सकते. समथिंग इज रॉन्ग समवेयर. पर की साडे कोले इह सोचण दा टाइम है? ते जे सोचण दा टाइम है
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। While teaching, you may be teaching any subject, even when you are teaching science or language or mathematics or fine arts for that matter, or music for that matter. If you are using a social model of teaching, the behavioral change thoda ek aspect rahega ਉਹਨਾਂ ਲੈਸਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। So social models of teaching are those models of teaching which want to bring about the which want to make about the difference in the social composite, where social fabric, where interactions are the key point. Then as coming to the personal models of teaching, personal models of teaching are those models of teaching where the focus is on the improvement of the individual. For example, you have a special child in your class. You have an at-risk student in your class. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, majority of you, I assume ਕਿ ਤੁਸੀਂ majority ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼ਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਟ ਰਿਸਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2022? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2024 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, 2024 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਟ ਰਿਸਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਡਿਸਟਰਬਡ ਹੋਮਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਟ ਰਿਸਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬੱਚੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਬੂਜ਼ ਬੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਟ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ it's immaterial, it will be stupidity if we don't accept it that drug addiction is a menace in our state. Of course in other states also. I will not try to single out only Punjab, but right now as a teacher when you go, if you are you know that a particular child is coming from that locality or that vicinity or that village, or ਉਸ ਪੱਤੀ ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੈਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮਾਡਲਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਫਾਲਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ personal models of teaching, wherever the individual, the improvement of the individual's behavior is the focus of attention. Then third family of models of teaching is
behavioral models of teaching, where the focus is largely on the change in the terms of behavioral terms, that you want to see the change in the behavior of the individual. That is the third category. And then is information processing model, where the focus is more academic in nature, more you can say that where intellectual focus is higher. Those are the information processing model. These are the large categories, but not necessarily. So then we come to information processing model. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਮਾਡਲਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ information processing model of education model of teaching category. Now information processing model ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮਾਡਲਸ ਨੇ, ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ information processing model of memory, Gagne's information processing model, the expository teaching model and inquiry teaching model. ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ inquiry teaching model te rahega, which is belonging to the larger family of information processing model. So in this inquiry training model de vich sade kole Suchman's inquiry model hai, that is our focus of attention today. We have to like I was given the understanding by the college that we should discuss this Suchman's inquiry training model, right? So but is inquiry training model ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਬਟ ਟੂਡੇ ਆਵਰ ਫੋਕਸ ਨਾਓ onwards will be on Suchman's inquiry training model. Now the basic assumptions of Suchman's inquiry training model are that Suchman, when he presented this model, when he shared this model with us, he said that people inquire naturally. People inquire naturally means कि मनुख जिहड़ा है उहदा प्राकृतिक सुभाव आ कि वो जानना चाहुंदा है। Inquisitiveness is कदे छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਹ ਐਪਲ ਗੋਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਆਹ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਹ ਬੱਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦੀ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਝੰਬ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾ ਵਿਹਲਾ, बैठ जा चुप करके, बोली जाना, सिर दुखन लाता। क्लास चो जे अध्यापक नूं सवाल पुछदा तो उत्थे असीं उहनूं झाड़ के बिठा दिंदे हैं। स्टूपिड सवाल पुछिया, बेवकूफ जिहा, तैनूं तां सवाल भी नहीं पुछना हुंदा। ते अल्टीमेटली फिर की हुंदा? बच्चा बेचारा सवाल पुछना हौली हौली बंद कर दिंदा। ते पर सुचमैन कहंदा है कि जिहड़ा इनक्वायरी है वो नैचुरली आउंदी है साडे कोल। हर एक ह्यूमन बीइंग, every human being, it is a natural trait with the human beings to inquire, to know more and more and more and more. Perhaps if there is no intervening impediments in the natural behavior of humans, they will keep on acquiring more and more and more and more knowledge. So that is the first basic assumption which Suchman gave, that people inquire naturally. Then the second assumption on which this model is based is that thinking strategies can be analyzed. ਜਦੋਂ ਸੁਚਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਟਰਮ ਇੰਨੀ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੈਟਾਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ? Metacognition has been developed as a very full-fledged science in the science of teaching and learning. So metacognition is when you think about your thinking. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ thinking ਨੂੰ analyze ਕਰਦੇ, for example ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ,
ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, that is when I think about my thinking. So Suchman back then said that thinking strategies can be analyzed. So one thing that we are natural inquirers, thinking comes naturally to us, and secondly that we can make an analysis of our thinking. Good thought, bad thought, creative thought, stupid thought, why this thought, why that thought. So that is the second assumption on which this model of teaching is based. Then the third assumption is that new thinking can be taught. The Suchman said that it is always possible that we can have the strategies with the help of which new thinking can be introduced amongst the individuals. And lastly, he said that cooperative inquiry is always enriching. एक बंदा कल्ला बैठ के सोचता है, एक बंदा 100 बंदियां च सोचता है। हाँ, ये डर तो जरूर हुंदा है कि जदों 100 बंदियां च बैठांगे तो उन्हां चों 25 साडे नाल सहमत होणगे, 25 साडे उल्ट होणगे, 25 साडे जमां ही उल्ट होणगे ते 25 सानू बॉदर ही नहीं करनगे भी असीं की सोच रहे हैं। ठीक है, सो माहौल बड़ा होर तरह का होगा। पर वो 100 बंदे च बैठ के सोचना, जिन्हां चों 25 तुहाडे नाल दे होणगे, 25 तुहाडे बहुत उल्ट होणगे, 25 तुहानू थोड़ा जिहा क्रिटिसाइज करनगे, थोड़ा जिहा सपोर्ट करनगे ते 25 तुहाडे जमां ही मतलब बॉदर ही नहीं करनगे भी तू जो मर्जी करी चल। वो दैट एनवायरनमेंट is always enriching. It will always bear good fruits, according to Suchman. So we must indulge in cooperative inquiry. और जिवें एक मुहावरा भी हुंदा ना, कल्ला कल्ला दो 11, है ना? So whenever we will be united in our thinking, we will always be getting better results. That is what Suchman. These are the 4 basic assumptions on which this inquiry training model is based. So on the basis of this, फिर अगों आपां lesson plan करने हैं इस model of teaching दे किना terms दे विच, in the terms of the syntax, in the terms of the support system, in the terms of होर की सी nutrients, होर की सी 4 चीज़ां किहड़ियां सी 5 बोलो शाबाश। Principle of reaction. Very good, principle of reaction, शाबाश। मैनू तो लगदा सी 100 सू गए होंगे। Very good. So Suchman's inquiry training model is based on the assumption that strategy is used by scientists. Yes, of course, it was motivation Suchman jehdi आई सी that came from scientists. So he said that it is based on the assumption that strategies used by scientists can be used as teaching model, especially in the study of science. And the procedures which he described for that were that teacher determines and indicates the problem. See, scientific method is always considered to be problem solving method. कई बारी scientific method no problem solving method भी कहते हैं कि there is some problem and then the entire effort is on solving that problem. So he says that teacher determines and indicates the problem. Teacher explains the inquiry process to solve the previous problem. Students are guided to form the hypothesis and followed by the collection of the relevant data. Students use the collected data to test the hypothesis and then to aim and formulate the theorems, the laws, or the principles of the theory. मतलब ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖ ਲਈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this particular juncture of the year the weather is dicey ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ पर अनप्रडिक्टेबल जहा मौसम होंगे थोड़ा है। मान लो ये साडा हाइपोथेसिस है, फिर मान लो 4 सीजन लगातार उन्होंने एनालिसिस किया तो वो फिर हैगा उहदे ते फिर हाइपोथेसिस या तो एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा।
तो एक्सेप्टेंस ਤੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣेगी, ਫਿਰ ਥਿਅਰੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਗਾਈਡਡ ਟੂ ਫਾਰਮ ਹਾਈਪੋਥेसिस first, then it is followed by the collection of the data, and then students use the collected data to test the hypothesis, that whether we should accept the hypothesis or shall we reject the hypothesis, कि उस मान्यता ਨੂੰ मान्यता प्रमाण पा गई कि नहीं, जे पा गई तो वो सच बन गया, जे नहीं पा गई तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ रिजेक्ट कर देंगे। And then discussion and making inferences, and lastly teacher and students discuss together and analyze, right? And the importance of information processing model is that students are prepared with better equipments and information for learning. Students are enforced with good mental exercises through different methods and approaches. Students are informed of the objectives and learning outcomes that should be achieved, and we help the students to remember the information for a longer period of time. मैं लास्ट सवाल ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ? Why do you think that the students will remember this knowledge or information for a longer period of time? ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਲਈ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। See, they are the ones who are collecting the data, they are the ones who are analyzing the data, they are the ones who are making the inferences, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ knowledge ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, they are themselves processing it, right? So that is the reason that it will help the students to remember this information for a longer period of time, right? Is it clear? So just to sum up, we will say that the inquiry training model, though inquiry training model is a teacher determined, but it was originated with the belief that the development of the independent learners and hence the students are active. बेशक teacher बड़ा major role, why teacher major role क्यों play करता है? क्योंकि if you remember this process, first read the first line. Teacher determines and indicates the problem. So it starts with the teacher, no doubt, but then after the teacher gives the problem, then who occupies the center stage? Then it is all the students, right? So inquiry training model, the key features are that it is a scientific process. Secondly is that there are strategies for creative inquiry. Third is that the spirit of creativity is maintained in it. Independent thinking is maintained in it. Then independence and autonomy of learning. Each student will reach the conclusions on the basis of their analysis of the data, their understanding. It may be wrong, but then you will be correcting them in the process, right? And then it is tolerant to ambiguity. See, there is so much of knowledge that we may not know everything. So it will teach us the great lesson of life. Sanu जीवन दा बड़ा वड्डा एक गुण सिखाएगा कि सब कुछ सानू आंदा नहीं हो सकता. So therefore we have to remain the learners throughout our lifetime. Lifelong learner सानू रहना पएगा क्योंकि सारे दा सारा ज्ञान सानू महाज्ञानी शायद असी अपने जीवन दे जी नहीं बन सकते. Every day will pose a new challenge, and it will help us to take ambiguity in our stride. Ambiguity means जिथे सानू knowledge ना होवे. For example, let's say
there are so many domains, है ना. आजकल वो नवी साइंस केड़ी चली है, robots and nanotechnology. Like I do not know anything about nanotechnology, so it's okay. This model will tell me that it is okay not to know certain things, but then there is a process of knowing those things. I can learn about it through this method, right? So this is in a nutshell what inquiry training model is, which Schutzman developed. And the spirit of creativity is the largely belonging to the instructional portion of this model of teaching, and independence of autonomy and learning is the after effect which we get from this model. Gagan ma'am, are you there? Hello, Madam Gagan, Yes, ma'am. are you there? Yes, ma'am. मैं बच्चों ਨੂੰ फेस टू फेस ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣ. ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ? Yes, ma'am. Ma'am, class ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ. ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? Yes, sure, ma'am. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੋਟਲ? Ma'am, 100. 100. ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ 10 ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ 10 ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ. 20 ਦੇ 5 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ? Yes, ma'am. Yes, sure. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 20 ਦੇ 5 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ. ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ? 12 ਹੈ ਨਾ? 12 ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲੋ 12 ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ. 12 ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਓ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ. ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣ ਫਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹਿਲਡਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ. 5 ਮਿੰਟ ਬੱਚੋ. ਹਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਆਰ ਯੂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਮੀ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਤੁਸੀਂ Yes, ma'am. ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ. ਜਿੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਡਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਗੋਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ. 10 ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਟੌਪਿਕ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਿੰਟੈਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਗੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਿੰਟੈਕਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵੀ ਨਹੀਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਟਾਰਟ ਯੋਰ ਜੌਬ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ essentials of a model ਹੈ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਟੈਕਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ? Your time starts now. I'll give you 7 minutes.
Excuse me, ma'am. Anji. Ma'am, I want to add one thing. Yeah. One topic is allotted to them according to their subjects. They Mhm. take that topic also. Sure, they can take that topic. Okay, ma'am. They Okay. can take that topic. That will make the task easier. Yes, ma'am. Yes. Yeah, sure. Students, you can take that topic which is already allotted to you for your lesson. नहीं पर वो 100 ਦੇ 100 ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ Yes, ma'am. ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ Okay, okay. ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ Group talk. Okay, ma'am. Okay. Students, if you are having any problem, you can ask in the meantime. Yeah, I'm there. ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ It will always be a welcome if you ask some questions and if you have any doubts. So we have 4 minutes more. Please try to focus. And just for your revision, let me tell you, syntax is the sequence of events which you'll be following. Social system will be that what is expected from the teacher and what is expected from the student. Principle of reaction is that how will the student and the teacher interact with each other or amongst themselves. Support system is that what do you want from the environment?
maybe social, maybe physical, maybe material. And nutrients will be that what is the expected outcome after the completion of this particular topic using this model of teaching. Well, 2 minutes more. Time up, please. I know it was a short time, but I hope that you have made roughly at least an outline of your topic. And I will love it if you send it through email to me through your college, and we will try to do best possible as up to my capabilities, right? So now coming to the next model of teaching, which is in line for us to be discussed today. That is Taba Hilda's model of inductive thinking. Now, Taba Hilda, while presenting her model of inductive thinking, she said that the basic assumptions which she used were that thinking can be taught, one thing. Second, that thinking is active interaction between the data and the individual. First assumption which she believed in was that thinking can be taught. That is, we can teach our learners how to think, one thing. Second, she said that thinking is active interaction between the data and the individual. That we have data here does not mean only mathematics. Data here means that whatever information is available to us, that information is daunting. That information is of overriding importance. Because when we interact with that information, then we learn, right? अब यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बाज़ दफ़ा हम सारे के सारे जो हैं हमारी इंटरेक्शन सेम नहीं होती. For example, we all are living in 21st century India.
we all celebrated 75 years of Indian independence just a few days back. This event of Indian history was common to all of us. But did we behave the same way, or did we think the same way? Give me the answer. Did we think or react the same way as everyone else was doing, or were we reacting differently? Hello? Jagde ke sutte? Are you hearing me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लगदा तुसीं सौ गए सारे। मैं सवाल पुछया ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੀ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਨਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ? No, ma'am. Do you get your answer? What Taba Hilda was trying to say, that each individual will react and interact with the information, with the data available differently. Do you understand that? No, ma'am. We will not react differently. No ma'am वाला कौन सी भाई? नाम दसो जरा। बेटा नो मैम किने किया सी? मैं थोड़ी क्वेरी सॉल्व करना चाहनी है। हेलो बच्चों, नो मैम किने किया सी? मैं नाराज नहीं है, मैं उस नो मैम दे आंसर ते डिस्कशन करना चाहनी है। हेलो यस मैम, मैंने बोला था योगेश्वर सलारिया। वो तो लड़की की आवाज थी भाई, नो मैम तो लड़की ने बोला था किसी ने। इतना तो सुनता है मुझे। नो मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, एक बार फिर कहनी है कि मेरे कहने का मतलब है कि सानू सब नू डेटा, ये इन्फॉर्मेशन सानू सारे हिंदुस्तानियों नू मिली कि असीं 75 साल आज़ादी दे मना रहे हैं। ते पर मेरा मनना ये है कि असीं सारिਆਂ ने अपने अपने तरीके नाल उस इन्फॉर्मेशन दे नाल इंटरैक्शन कीती ते साडे सारिਆਂ दे विचार सिमिलर तो हो सकते हैं पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है कि हैगे हैं। बस मैं ਇਹਦਾ जवाब चाहनी है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ सोच रहे हैं। No, ma'am. हाँ, नो मैम, शाबाश। नहीं सोच रहे ना। सो बिल्कुल यही चीज साडी क्लास च हुंदी है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਸੈਕੰਡ ਬੇਸਿਕ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਆਫ Taba Hilda. Taba Hilda said that thinking is an active interaction between the individual and the data. So every individual data is available to all of us. We all behave differently with that data. We interact differently with that data, right? So that means learning outcomes are also different for different individuals. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 1947 ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਬਟ ਐਵਰੀਵਨ ਰਿਐਕਟਡ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਫॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ
different तरीके ना चले गए, जेडे सुभाष चंद्र बोस जी सी वो different तरीके ना चले गए, जेडे गांधीवादी सी वो different तरीके ना चले गए. So this is what exactly what Taba Hilda is trying to say, that one thing thinking can be taught, and secondly thinking is an active interaction between the data and the results will be different for different individuals, right? And the third thing she said was that there is a sequence of thought. ਇਹ ਜਿਹੜੀ thought process ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ sequence ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ sequence ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ lawful ਹੈ. Lawful means that our thinking will always follow that pattern. ਉਹ ਜਿਹੜਾ pattern ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ concepts formation hundi hai. And before we proceed further with Taba Hilda's model of inductive thinking, I will like to acquaint you, I will let you know that there are two approaches to thinking. One is called inductive thinking and the second is called deductive thinking. Now remember, Taba Hilda gave us inductive thinking model, not deductive, right? Her approach to her model of thinking is popular with the name of Hilda's or Taba's inductive thinking model, right? So there are two approaches to thinking. One is called inductive thinking and the second is called deductive thinking. What happens in inductive approach is that first we collect the data, then we analyze it, then we interpret it, then we make the generalizations, then we form the concept, and then finally we reach the conclusion. Examples of inductive approach are that we have the specific examples. For example, we have in the first slide, you can see that there are different sea animals. We have goldfish, we have shark, we have tadpoles. Now, when we analyze the breathing pattern of all these water animals or sea animals, then we see that they all, breathe through gills, right? So then we conclude, we say that this one, goldfish breathes through gills, starfish breathes through gills, tadpoles breathe through gills. So we conclude that all the amphibians or the fish category which is living in water, they breathe through gills. So from specific, we are then observing, right? We are observing the cases as they are coming to us. We are analyzing them, we are studying them, and we are interpreting the data which is coming to us. And finally, what happens? Then finally, we make the generalizations, we deduce the laws, we derive the principles, and we reach at the conclusions. And that is called, also sometimes called, conceptualization, right? So this is how she said that inductive thinking, this is Taba Hilda also believed in it. And inductive thinking progresses like this, that from specific, we are moving on to the generalizations. But exactly opposed to that is deductive approach of thinking. And in deductive approach of thinking, we move from general rules to specific examples and then to the individual items. For example, we say men are mortal, right? Men are mortal, or human beings are mortal. Then we say Ram is a human being and he is mortal. And then we say Sham is a human being, he is mortal, like this. From general, we are moving to the specific and then to the, lastly to the individuals. And examples of deductive thinking are, we move from general rule. For example, the example given here is that gravity makes things fall. Then we move on to the specific example, like apples will fall to the ground, oranges will fall to the ground, all fruits will fall to the ground because of the gravity. And then the practice will be that teacher will be asking the students to maybe to throw a ball, maybe to throw a pen, or maybe anything
and to see what happens, right? So this is the deductive approach of thinking. Exactly opposite to that is the inductive approach of thinking. Now, Hilda's model of inductive thinking has these 6 stages in it. First, we diagnose the need to think about a particular issue. Then we formulate the objectives. Then we select the content. Then we organize the content. And then we select the learning experiences. And lastly, when the learning experiences have happened, then we organize the learning experiences, and finally we theorize and imbibe the new knowledge. Then finally the new knowledge comes to us in the shape of the crystallization of our ideas, right? Now whatever and then we evaluate it, right? That whether we put that to practice. For example, we might have made a generalization. For example, हम अक्सर ये generalization बना लेते हैं, पंजाबी तो बड़े बहादुर होंदे ने, ये साडी generalization बन गई, ठीक है? But suddenly we found कि वो फलाना जिहड़ा मेरा दोस्त सी है तां पंजाबी सी, पर वो तो डरदे मारे घर च वड़ गया सी जदों ओनू सारे threaten करन लगे सी, वो दूसरा बंदा भी. So that means all Punjabis maybe are not as brave as they claim to be. ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਲੜਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਲਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਵੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, right? So after making generalizations, then comes the evaluation stage. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਬਈ 2% ਬੰਗਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, 98% ਉਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 50% ਇਦਾਂ ਦੇ. So evaluation is also important stage in the is important last stage in Taba Hilda's model of inductive thinking. So the steps which are to be followed in the curriculum development or the lesson planning of the following Taba Hilda's model of inductive thinking will be that first we will define the target students and their needs. Then secondly, we will identify the instructional objectives for that. Then we will define the scope of the content. Then we will organize the sequence and the structure. Then we will select the presentation method or the media or discussion method, and then implement the formative evaluation. And lastly, design the assessment of the activities or the final information which has been crystallized, or the final knowledge which has been made as the part of the learning, right? So these will be the different things which we will be following. These are listing is the first stage, then grouping the data and the learners, then labeling, then comparing different ideas, then reaching generalizations, then data collection, then explaining that data, then predicting, and then finally closure. Closure will come in the form of policy making or fact finding or your facts. Don't think in the terms of absolute facts, because absolute fact तो इतने हैं कि even physical sciences में absolute facts change होते रहते हैं, तो social scenario में तो facts बहुत जल्दी change होते हैं. एक उदाहरण देना चाहूंगी. फॉर एग्जाम्पल, बड़े साल तक हमने कहा कि 7 प्लैनेट है, फिर हमने कहा 8 प्लैनेट है, फिर हमने कहा 9 प्लैनेट है, अब हम फिर से वापस आ गए कि नहीं 8 प्लैनेट है. तो अगर फिजिकल साइंसेस में क्लोजर के बाद भी चेंजेस होती हैं, सो क्लोजर शुड नॉट बी कंसिडर्ड द परमानेंट क्लोजर. Closure perhaps will once again be open to listing, right? So these are the 9 stages which will be followed in the application of the Taba's model of inductive thinking. यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूंगी. लैंग्वेज स्टूडेंट्स इसको फॉलो कर सकते हैं, बाकी के विद्यार्थी अपनी खुद की जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं. For example, the scenario is the language classroom,
and the problem faced in the class is loss of interest in reading. So, and the focused scope is improvement of reading skills. तो टाबा हिल्डा का मॉडल फॉलो करते हुए आप किस तरीके से अपनी क्लास में रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करोगे? This is your homework, right? And with this, we come to the closure of our today's topic. And I'm sorry, the time was short. We could not have the hands-on practice. So if you have any questions, then please ask them. I'll wait for another 2 minutes. You can think about your questions and you can pose your questions if you so desire. Hello. गगन मैम, सवाल नहीं है बच्चों को कोई? Any student have if any query, surely they can ask for ma'am. All students. जब आप टाबा हिल्डा का भी लेसन प्लान डिजाइन करेंगे तो आप उन्हीं टर्म्स में डिसाइड कर सकते हो कि इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसमें सपोर्ट सिस्टम क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या होगा. And if you so desire, you can plan your lessons subject wise, one lesson each subject, and then you can send it to me and I'll try to evaluate in the best possible manner, which I can do, right? So if we have no query, then I'd like to say thank you to all of you and wish you all the best. Thank you, ma'am. Thank you so much for teaching students and helping all the B.Ed interns to understand what teaching is, different teaching models, and how to frame lesson plans according to different models. And for sure, all of the students will take initiation on the part of you, as you have motivated all the students that they can create their own models. So thank you very much, ma'am. Thank you so much. That I would definitely want that first you lay your hands on these formal models of teaching as they are prescribed in your syllabus. So go through that, frame 1 or 2 models, and I'm open to the giving the feedback to you to the best possible knowledge which is available with me. And I would want that after that, you start making your own models, at least design one model on your own, considering your situation, your classroom in mind, your subject in mind, and it will be fun, right? Only thing you have to decide is that you have to find the syntax, you have to find the support material, you have to find the interaction, you have to find the principal reaction, and the model will be ready, right? So thank you so much. Undoubtedly, ma'am. Now, though I am a bit unsure of my teaching, because कहते होते हैं कि जब सवाल कोई ना आए तो 2 ही चीजें होती हैं, या तो बिल्कुल समझ नहीं आया या फिर सब कुछ ऊपर से निकल गया. तो मुझे नहीं पता अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, but I will like to have your questions, if any, through email. Thank you so much and wish you all the best. Thank you, ma'am. Now, may I request project principal for a vote of thanks, ma'am. सत श्री अकाल मैम. ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैम. कंटिन्यूअसली मैं थोड़े लेक्चर से सी विच किते बाहर में मिस किया, अदरवाइज लगातार मैम ने सुना. And such a well organized, well planned and systematic lesson for students. And this topic we are thinking from last 2 years that we have needed some great expert who have a great experience in the field of teaching and learning. On always your face come in my mind. And due to COVID, circumstances are different. Last year we have started again. And this topic we are thinking from last 2 years that we have needed some great expert who have a great experience in the field of teaching and learning. On always your face come in my mind. And due to COVID, circumstances are different. Last year we have started again.
this year ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਟਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਰ ਜਲਦੀ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਵੀ ਮਿਲੀਏ ਲੈ ਫਾਰਮਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ always be my pleasure. will ਹੋ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੱਚਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮੈਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਹਨਾ ਮੋਡਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਵਾਰਮਲੀ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ she is one of them ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਿਆ ਥਰੂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੈਮ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਲ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਕੰਪੀਟੈਂਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ she possess everything ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਡਲ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ अगर कोई गेस्ट फैकल्टी है हर जगह पे अगर कोई इनवाइट करना चाहता है अगर कोई सुनना चाहता है तो ਇਹਦਾ मतलब उस शख्स ਦੇ ਅੰਦਰ बहुत कुछ होएगा ਹੁਣ बैठते ही सच्ची जसवीर मैम ये कोई प्रेज वाली गल नहीं है ਅਸੀਂ बहुत जगह स्पेशली यूथ फेस्टिवल्स ਚ बहुत बार मिले एज ए इंचार्ज मैम एक टीम वर्क एक कल्चर इवेंट ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਟੀਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਟੀਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ बहुत ज्यादा सैड हो जाते सी कि उन्होंने कोई पोजीशन नहीं अचीव की और मैम उन्होंने किवें बकअप कर रहे होंदे सीगे कोई गल नहीं जेडी टीम ने विन किया उन्होंने इंजॉय करो ये सीन देखे एक टीचर का लेवल की होना चाहिए सो हुणे बैठे बैठे मैम 2 या 4 लाइन्स मैं लिखिया मैं हिंदी दे विच है ठीक है पहले वो लाइन सुन लो टीचिंग तुसी बहुत सुनी है टीचिंग असीं भी बहुत सुनते हैं पर मैम दी जिहड़ियां 2 या 4 जिहड़ा मेरे मन का एहसास है 2 आवर्स उन्होंने लगाए एक अपनी एज गैप मैम ना देख लियो मेरे एज गैप्स हैं उन्होंने नाल उन्होंने जिन्ना हजे सानू भी नहीं आता खुद थाना कह के हटिया कि असी पूरे नहीं हाँ सानू फुल ऑफ नॉलेज या एक्सटेंट ऑफ नॉलेज जो है उस तक असी नहीं जा पाने थोड़ा एज गैप बहुत है पर देख के किनू असी लर्न करते हैं मिलते नहीं कुछ शख्स हमसे रोजाना मिलते नहीं कुछ शख्स हमसे फिर भी वो शख्स दिल के पास है फिर भी वो शख्स दिल के पास है ये एक बेहद सुखद एहसास है ये एक बेहद सुखद एहसास है जिसे समझाना है मुश्किल पर समझना आसान है वो बेशकीमती एहसास मैम मुझे आपसे है थैंक यू मैम टू enlighten us. Thank you. Formal thanks from the side of management as well as from the side of my faculty, students. We all are very thankful that you have spare time for all of us and provided grace by your enlightened words. Thank you, ma'am. Thank you very much. So much. These are very tall words. And Thank you. मेरे को शुक्रिया करने शब्द नहीं है. नहीं मैम शुक्रिया साडे वालों ही है थोड़े वालों शुक्रिया दी लोड़ नहीं है थैंक यू सो मच बच्चों मॉडल ऑफ टीचिंग दा 2 आवर्स मैम ने कोई ब्रेक नहीं लिया इवन थानू वर्कशॉप टाइप एक एक्टिविटी भी करवाती टीचर्स के मैं चाहनी है कि इन्हां दे डाउट्स जेडे ने क्योंकि मैंने थोड़ा लग रहा है कि गैप आने चाहिए ने बट वी आर स्टिल वेलकम ईमेल कर दें जिवें मर्जी कर दें थ्रू हाँ जी ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੋ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਣਾ and I will love to give my feedback if I can definitely
Thank you so much, Varun. And Thank you, ma'am. Thank you so much. God Thank bless you. you Thank all. the Thank you. student as well as the organizing secretaries of this event. Thank you very much. Thank you to all. Thank you, ma'am.